Hola, ¿qué tal amigos de Vive FM? Qué gusto estar con ustedes, qué gusto conectarnos a través de las redes sociales en estos en vivos que ya extrañamos. Saludos aquí que en cabina de transmisión, está en operación y está en logística en esta entrevista que vamos a tener de manera digital. Nos Aquí está. complace enlazarnos. Quique, bienvenido, Quique. Saluda a Bienvenido. la audiencia. Hi. So we're very pleased to have you with this live stream on the social media of Vive FM 106.3. Welcome. Thank you for joining us. This is Eli Muchas Ramirez, and she's going gracias, to be muchas asking you gracias. the questions. Amigos de Vive FM, pues nos complace enlazarnos con Lauren Ruth. Es un gusto tenerte en esta transmisión en vivo a través de nuestras redes sociales. Lauren Ruth, la voz lírica, la voz poderosa, la voz del rock clásico, esa peculiaridad que hay en tu tono, en tu tesitura de voz, me encanta. Bienvenida a esta transmisión. Vamos a platicar de tu historia. Welcome, Lauren Ruth. We're so happy to have you on this live stream, on social media. Lauren is the lyric and powerful voice of classic rock. Welcome to this live stream, and we're gonna ask you about things of your childhood, how you started singing, how you like wanted to be a singer. So we're gonna go ahead. She's gonna ask the questions. Oh yeah, is that the question? Yeah. Yeah. We're gonna start the questions. Ellie? Okay, great. ¿De dónde eres, Lauren? Dinos, platícale a México. ¿De dónde viene este talento? Where are you from, Lauren? I'm from Baltimore, Maryland, so East Coast of the States. Ella es de Baltimore, Maryland, un poco al este de los Estados Unidos. Y nos vamos a preguntar un poquito también, at what age did you start music? Writing a lot when I was 13, when I was getting into trouble and was rebellious and not fitting in, and music was therapy. Ella nos cuenta que ella empezó a escribir a los 13 años cuando no se sentía incluida. You mentioned something about high school, around high school. Yeah. Alrededor de school, yeah. Ella empezó a escribir porque no se sentía como dentro de ese círculo, y la música fue como terapia para ella para poder sacar todo lo que sentía. Excelente. ¿Cuál es el género musical que predomina en tus canciones, Lauren? What's the genre that takes most of your songs? Yeah, I listened to a lot of classic rock. My parents, they gave me their vinyl when I was really young. But I also listened to a lot of current rock and roll when I was a teenager. Original emo was really popular, and it still has such a massive audience. But I like to listen to a lot of stuff, but I'd say rock and roll. Ella nos cuenta que su inspiración viene del rock and roll clásico, de cuando éramos adolescentes y la época emo estaba surgiendo ahí por alrededor del 2006, 2007. Sus padres le enseñaron mucho a escuchar este tipo de música, el rock and roll. Muy bien. Comenzaste a escribir con Eduardo Rivera, personaje importante para tu trayectoria musical. ¿Cuál fue la experiencia de trabajar con Eduardo Rivera? So you started writing with Eduardo Rivera. What was your experience writing with him? He's one of my best friends. He's a soulmate of mine. We and for quite some time on the East Coast, and we only met a couple times. It wasn't until we both moved out to Los Angeles that we wrote the first two albums together. He wrote the lyrics, and it's always a pleasure working with Eduardo. Ella nos cuenta que Eduardo Rivera y ella son amigos muy cercanos, son como casi almas gemelas que no se habían conocido, pero después al conocerse pudieron hacer 2 álbumes. Is it right? 2 albums? Cuando estaban en los... Well Hell and Volume 2, Eduardo and I wrote, I'd say 70% of that together, both of them. 2 de esos álbumes, tanto ella como Eduardo los escribieron un 70%. And which is your favorite song? ¿Cuál es tu canción favorita de los álbumes? Favorite song off of those 2 albums? Mm-hmm. I think Did I Offend You is probably my favorite song off of my first album. I wrote the lyrics and a good bit of it in my first living room in Burbank. And I think something so beautiful and so transformative for my career came truly out of
a moment where I didn't, it was going to be sustainable. I didn't think I was going to make it anywhere. De esos dos álbumes que escribió con Eduardo Rivera, nos comenta que su canción favorita es Did I Offend You, right? La canción que, bueno, se puede traducir Te ofendí, es una de sus canciones un poco más personales, de las cuales esas dos se ha escrito. Continuamos con las preguntas, Eli. Sí, Kike, gracias. ¿Cuál es el mensaje para aquellos que escuchan tu música, Lauren? What would you say to those people that listen to your music? What is the message for those fans that support you and listen to your music? Estoy muy agradecida por todos ustedes. Thank you. It just I write music to heal, and so I out there, anyone can do what they want with it. As soon as I give a song, it doesn't belong to me anymore. It belongs to us, and I just encourage people to feel that all the time. Just go through all of your emotions. Try to enjoy all of your human self, because we're taught that we're not allowed to feel certain feelings, and that's bullshit. Okay, we have the good thing is in English. Okay. Sorry. Ella nos comenta que ella hace música para sanar, que una vez que ella crea una canción es para nosotros, se vuelve parte de nosotros, y eso es lo que ella quiere, que nosotros aprendamos a demostrar las emociones, porque eso es la música, porque a veces estamos enseñados en que algunas emociones no deben mostrarse. Entonces, ella está muy agradecida con su público, y más que nada porque pues hacemos juntos esta música. Así es. Tocas instrumentos. ¿Cuáles son esos instrumentos que hacen especial? Do you play any instruments? What are those instruments that you think are special in your songs? Guitar, and most of my songs, they start with my acoustic. I have a 1969 harmony Wow. that was my gift to myself a couple of years ago for my birthday, and it's cool. I have this idea. I want to release an album where like the songs that you're hearing on the like on the music platforms, they're the more rock and roll version. But I kind of want to release an album of like my acoustic demos, because they're completely different. Sometimes I'll even play shows, like private shows, where I'll play those songs solo before I show anyone, just to feel the lyrics, to feel the song, to see if it's good enough to record. Ella toca una guitarra, una 1999, si es que no me equivoco, que se regaló ella misma, y con esa tanto hace rock and roll, pero también tiene un par de canciones que son más acústicas, y quiere formar parte o quiere hacer dos álbumes, uno que es rock and roll, completamente rock and roll, y la otra es como más acústico, de esas canciones que tiene como demos y que ha tocado en algunos shows y que son como muy especiales. So, what genre of your music would you consider your music to be? ¿Qué género consideras que sea? I guess I consider it to be rock and roll, but I say my version. And when somebody asks, what does it sound like? I don't know what to tell them. Because I also listened to a lot of disco when I was younger, and R&B. So I do a lot of like runs vocally, which is not like traditionally rock. It's very pop. But you know my rock, my version. So it's more like Lauren version, rock version. Yes. Ella se inspira mucho en el rock and roll, se inspira mucho en el R&B, y más que nada no tiene como que un género en específico, pero es como el rock and roll de Lauren. Ese es el género que ella se describe. Eli. Perdón. Tienes canciones que son tributo a Jim. Me encanta este álbum, es de mis favoritos, en especial Riders. Es una canción que nos ha ayudado a sanar a muchos y a muchas, y con esta forma que tú tienes de interpretar el video me gusta muchísimo. Un video que también tiene tu sello, ¿no? Desde las tijeras, porque yo sé que empezaste como estilista,
que te dedicaste a la música y que ahí está, ¿no? Que no olvidas Baltimore, no olvidas de dónde vienes y tienes claro hacia dónde vas. Okay, you have songs that are a tribute to Jim. How does this idea came about? Like, Oh Lely says yeah. she has one of her favorite songs is "Rides on the Storm." So how Gracias. this idea came about writing a tribute to Jim? Yeah, so Eduardo Rivera and I, in between albums, we were on a label at one point that asked us to just hold off on releasing music. Essentially, is the street, and so we were like, "What should we do? Let's release a cover album." And we also we co-produce our music, and so it was a really great way for us to learn a lot about production. And so we recorded Happy Birthday Jim, which is a 7-song cover album. We also did one called Happy Birthday Elliot, which is like a 7 songs as well, Elliott Smith album. But thank you for like Riders in the Storm is one of my favorites as well. It's got like a Quentin Tarantino sexy vibe. It's fun. Actually, she said she is thankful for that song because it made her heal. That's what she said. Oh, Ella nos dice que tiene. that's what we were just talking about. We were just talking about healing. Oh. Ella nos dice que su disquera le hizo sacar un álbum e hizo 2 álbumes de covers, unos en donde estaba Jim y algunas otras canciones. Estábamos hablando sobre cómo es que sus canciones o cómo es que la música puede ayudarle a sanar. Y eso es lo que ella quiere, o esa es su intención al momento de cuando escribe una canción. That's your intention, right? When you writing a song, trying to like heal people. I mean, yes. So the song comes from me, my trajectory, my path. And so I'm writing to face it. And then it's like the delivery. So I have a lot of songs that I'm not quite sure if I'm ready for the world to see that kind of healing. It'd be more private. But once I give the song, I mean, there's only, when you hear it, people message me and they say like, wow, I heard this story is true. I went through something similar. Thank you for making me feel less alone. I feel there's a healing happening, and that's just a dream. Ella nos comenta que tiene muchas canciones que ha escrito que no siente que están las personas en el mundo no están preparadas para poder escuchar ese tipo de canciones y puedan sanar. Sin embargo, hay personas que le han marcado una vez que ella saca una canción en donde les dicen, oye, me encantó esta canción, algo similar me pasó y de verdad, gracias, ahora me hace sentir menos solo o menos sola. Entonces, thank you for that because you are healing us with your music. Right now, I want to ask you, as a female artist, which other female artists are you inspired of? I don't. Mujeres te inspiran? See, I don't see gender that way, but if I could, like, I'm inspired by bits and pieces of so many artists. I really like I like how Chapel Roan has drag artists as openers. I thought that was really inspiring. I really love this band Tummy Ache. They are opening up some of my European UK tour. I really love his writing and production. I also love the Maria's production. I love the Marias. I also love an artist, Big Pig, Biigpig. Her production is ridiculous, but yeah, perhaps I gravitate more towards cis femme or non-binary femme artists because I can see myself in them, but it's not purposeful. It's not contrived. Okay. You so much to translate. There is. I'm like loading. Bueno, ella nos dice que le preguntaba sobre qué artistas femeninas en la actualidad ella se puede inspirar o quién se inspira. Pero ella dice que ella no ve el género como tal, o sea, está más inspirada en artistas como, por ejemplo, los proyectos de Marias, de Big Pig, am I right? En donde el género no, para ellos no es tan
tan evidente. Entonces, eso se inspira. De hecho, Big Pig va a estar abriendo para ella en su tour en Londres, United Kingdom, right? Tummy Ache is opening up for us, yeah. Tommy Ache es la banda que le estará abriendo en su tour de Europa. ¿Alguna otra pregunta, Eli? Así es. Sí, no, pues está, anda muy fuerte Lauren por aquí, por Latinoamérica. Incluso es la gira que estás haciendo por otros países, como nosotros le decimos aquí en México, del otro lado del charco. Tengo una curiosidad. White Rabbit en una sola palabra. So Eli is asking, describe White Rabbit in one word. She's thinking, está pensando. Difícil. Clásico. Clásico del rock. Eternal. Eterno. Esa es la palabra con la que describiría White Rabbit. That Bien. song is just, you know, and no, there's no time, there's no date on it. Que no hay tiempo, no hay nada, no hay tiempo ni siquiera fecha para ponerle a esas palabras de White Rabbit. ¿Cuántos álbumes tienes en total, Lauren? How many albums do you have? Like out? Yeah. Because I know you have a lot of albums, like your albums, the personal albums that has not out yet. I have Well Hell, Volume 2. I have, before that was Lauren Ruth Ward EP, Mind's Eye EP, Self Electric EP comes out on the 29th. And then in between all of that, I have probably 9 or 11 singles. Tiene 9 sencillos y Electric. What's the name of your next single? The next single is called Heaven Electric. Heaven Electric estará saliendo el March 21st, I believe. No, 29th. 29th. El 29 de marzo ya estará lanzando su nuevo sencillo, que de verdad estamos esperándolo. I already pre-saved it, so... Oh, thank you so much. I'm really looking forward to it. ¿Otra pregunta, Eli? Thank you. Es que Baltimore es ahí un homenaje que le hace ella a su lugar de origen. ¿Cuáles son tus rolas favoritas? Esas que te encanta interpretar en el escenario. We know you have a lot of favorite songs, right? But what are those songs that you love, like you really, really want to perform live? It's true. This set was really fun because I had songs in like 5 years. I am pulling out some like random songs from my first album. My fans in Europe and in UK, they awesome. They know a lot of my old stuff as well as the new stuff. So I've got like some little nuggets in there. I'm excited to share that, but I usually like to play anything that's really upbeat and fast. Like that's my real heart. And then there are the moments. Like I usually go reverse. So for encore, I like to do like the acoustic songs. Tiene muchas canciones que tanto sus amigos como ella les encanta tocar en vivo. De hecho, fue muy divertido para ella poder hacer este setlist para su nuevo tour. Sin embargo, hay canciones, las canciones que más les gusta tocar en vivo son las canciones que van rápido, que van punchis, que van arriba con buen ritmo. No, muy bien. ¿Cómo está Orson? ¿Cómo está Orson? Orson is doing so well. He's amazing. I always release music or do like a show. I love celebrating his birthday, and I like making, you know, animals. They don't last forever. So I like immortalize his birthdays. So I'm releasing the EP on his birthday. It's his 9th birthday. My baby is 9. Bueno, ella tiene un hijo que se llama Orson y él está muy bien y a ella le gusta crear contenido para él, le gusta crear canciones que de hecho va a lanzar su nuevo EP el día de su cumpleaños. Muy bien, eres una mamá muy amorosa. You're a very lovely mother. Thank you. You're so sweet. So I have a personal question. I mean, yeah. As a fan of Lana Del Rey, what do you think about her? ¿Qué piensas de Lana Del Rey? Yeah, you know, it's so hard to be an artist.
I have friends who are, you know, they go on tour with artists, guitarists and bassists and keyboards and drums. To make a career out of being an artist, to have to walk the line between how much of your human self you show, how much you're sometimes your social media looks like a freaking infomercial, and it's like, okay, zoom out. I got to get personal. All of this is to say, maybe if you would have asked me like 10 years ago, before I had become an artist, or tried to participate in the world as an artist, it's very hard. And I really give her a lot of credit for sticking to her artistry. She's gotten a lot of crap throughout the years. I also know that Lana Del Rey was maybe her second or third persona that she tried on. And I think it's really beautiful. And I think it resonates with a lot of people. And if that creates inspiration, then keep it going. Les preguntaba sobre Lana del Rey, porque Lana del Rey fue una de las pioneras de la música alternativa. A los inicios de su carrera de Lana del Rey, ella fue muy criticada por su trabajo, por sus letras, por su estética. Sin embargo, a lo largo de los años, el trabajo de Lana del Rey ha sido reproducido y ha sido como un eco a lo largo de la música de las demás artistas. Está Taylor Swift, está Melanie Martinez, de Marías. Muchos artistas han estado replicando este tipo de arte. Hoy en día, Lana del Rey ya se encuentra como que menos criticada y están valorando un poco su trabajo. Lauren nos comenta que el hecho de que ella sí haya sido criticada y que se haya mantenido fiel a sus creencias, a su arte y a su música, hace que se pueda valorar un poquito más. Entonces, que agradece por haberse mantenido fiel a su arte, ya que pues mantuvo 3 personas. Empezó como una persona, luego cambió su nombre y al final se quedó con el último nombre de Lana del Rey. Eli. Muy bien. Sí. Actualmente, bueno, ya nos diste este adelantito del single nuevo que estás promocionando. Amplíanos un poquito más la información con respecto a lo que vamos a escuchar el próximo 29 de marzo. Okay, your next single is coming out, so can you give us a little hint of what's coming on your next tour? Or Yes. play it? Yeah. I would love for you guys to play it. I sent Ellie all of the tracks. You guys are more than welcome to play it before it comes out. Thank you. So we have Yeah. All right. Sí, ella nos dice que sí, que está muy emocionada sobre su próximo lanzamiento, que incluso tenemos la exclusiva, tenemos las canciones exclusivas e incluso las podemos darle play antes de que salgan. Entonces, estamos muy emocionados porque esto es información confidencial. Es correcto, la verdad, muchísimas gracias, Lauren, por pues compartirnos tu experiencia. Estas canciones, bueno, tus rolas, tu música ya está en las plataformas digitales, ¿verdad? ¿En cuáles? Thank you so much, Lauren. Can you tell us about your social media? Is all your songs already on Spotify and Apple Music and stuff? The EP that's coming out, which only you can only hear at Vive 106.3. Sí, ya se encuentra en las plataformas. El próximo sencillo sale el 29 de marzo, así que para que le den pre-save y lo puedan escuchar. Le voy a preguntar, Eli, sobre cuándo viene a México. Sí. Okay. Recientemente, Lauren publicó un video hablando español. Soon. En donde ella nos invita a que digamos en qué ciudades queremos que ella se presente. La industria musical funciona así. Tú pides, ellos vienen. Entonces, ella nos invita a que le digamos en qué ciudades quisiera que se presentara, porque ahora sí que le ayudemos para que las personas que se dedican al espectáculo la puedan traer. Para la industria musical es difícil, entonces quiere que le echemos la mano. So I'm telling them that you already uploaded a video where you're speaking about you wanting us to tell you which places do you want to come, right? Yeah. It is hard for the music industry, especially for somebody that maybe it's away, like really away. Yeah. So can you tell us about when are you coming to Mexico? Do you have any plans to come to Mexico? What are the dates? Give us the exclusive. Thank you for asking. So I'm talking to a Mexico Latin American
booking agent, and hopefully it's going to be this fall. Ok, And I'm going to tell you guys first. gracias. Yeah. Ella dice que sí, que en efecto, gracias por preguntar y que posiblemente venga en el otoño y nosotros vamos a tener la exclusiva para saber cuándo va a estar aquí en México. No, not only in Mexico, right? No solo en México. You're going to be in all Latin America, right? Yeah, it'll be like a Latin American tour, yeah. Ok, va a ser un tour en Latinoamérica. We're very excited. Estamos muy emocionados. Soy tan emocionada. Eli? Sí, also, I just want to say it's because that the people who wrote on that video, it was massive. La gente que escribió en ese video, there was a big response, right? Hubo una gran respuesta para aquellos fans latinoamericanos que quieren a Laurent en todos sus lugares. Entonces, sí, there was a big response, right? Yeah, I was like waking up, I was like, maybe there'll be like, 100 comments or 200 comments. And I just kept, I just kept crying. I was just like, Aww. What is happening? And I'll celebrate anything, but I was just celebrating. Like, I was just like, because I have conversations with people in messages and comments and DMs for like 5 years now. And I reach out to agents, but it's very hard. And I understand. Tuvo muchos mensajes, despertó una mañana y no podía creer tantos mensajes que habían llegado sobre fans que la querían en Latinoamérica. Es difícil por los agentes y ella lo entiende. So, right now, en este momento, Laurent, are you like, estás como, like, how can I say it? Like, can you believe the point in your life you are right now? ¿Puedes creer lo que estás viviendo en este momento? No, here with Ellie and you, no. Oh. Thank you so much. I'm very grateful. Eli? Te esperamos con mucho gusto, Lauren, aquí en nuestro país. Tienes muchos fans que te queremos muchísimo, te amamos. Nos has ayudado, tu música nos ha ayudado a sanar. Y pues aquí estamos. Vamos a estar, Kike y yo vamos a estar en primera fila en tu concierto en la Ciudad de México. Híjole, ¿qué más quisiéramos tenerte en Tehuacán, Puebla, en la cabina de Vive FM? Ojalá que se pueda dar, no sabemos. La vida nos da muchas sorpresas. México y Latinoamérica está presente con Lauren, apoyándote, apoyando tu música. Nos hace muy felices que hables nuestro idioma y que compartas pues todo tu sentir con nuestro auditorio, con toda la gente que nos está viendo en redes sociales. Muchísimas gracias, Lauren. ¿Algo que quieras? We're like really looking forward for you to come to Mexico this fall. We're going to be the first in line. We're going to be waiting for you. And she's really thankful because of your music. You know, you said it, I heard it. Your music heals. So thank you for with your music, Laurent. Muchas gracias. Do you have any message for your fans, for your Latin American fans? Maybe in Spanish, maybe you can say un hola or something like, gracias por todo su apoyo. A mis fans mexicanos, muchas gracias por su cariño. Yeah. Estoy muy agradecida por todos ustedes. Yeah. Está muy agradecida. Thank you very much, Laurent. We're so happy to have you on this live stream. Really looking forward for your music. We're on social media. Tell us your social media. ¿Dónde la pueden encontrar en redes sociales? Yeah, it's just my full name, Lauren Ruth Ward, LaurenRuthWard, all everywhere. Yeah. Es Lauren, amigos. Es la diosa del rock and roll. She's the goddess of rock and roll. Thank you very much, Lauren. We're very ¿Cómo se dice? Thank you for having me. Gracias por tenerme. Gracias por invitarme. Gracias. Gracias por invitarme. Por invitarme. Gracias a ti. Thank you very much for being here. Love you. Love you. Have a great night. Besos a Orson. Amigos, la muchas gracias, Lauren, por esta entrevista. Gracias, Ali. La programación musical. So much. Vamos con corte comercial
y nosotros regresamos a través de latidos de Vive FM 106.3. Recuerden, 238-38-24-615 y 238-122-88-90.